السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ما بعد، خير ما نفتتح به لقاءنا هذا آيات من ذكر الله من تلاوة رئيس قسم أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الدكتور إكني سامر. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. والآن نستمع للنشيد الوطني. السلام عليكم ورحمة الله. I'm Faisal Bulsina, the chairman of this event. It is with great pleasure and excitement that I welcome you all to the first international workshop on telecommunications, which is organized by Gelma University, Telecommunication Institute, and Department of Telecommunication Systems and Telecommunications Laboratory. First of all, I'd like to give a big thanks to Prof. Lagoon Saleh, the rector of our university. Your presence, despite your busy schedule, is deeply appreciated. Prof. Dada Saleh, the head of Telecommunication Institute, your hard work make this workshop possible. All the responsible of our university, thank you for being here with us today. Our esteemed plenary speakers, Prof. Adil Usharani, Prof. Faisal Jiffal, Dr. Lahsan Haj Abdurrahim, Mr. Mohammed Amin bin Ziyan, thank you for sharing your expertise with us today. Chairs, steering committees, scientific committee, and organizing team, essential room, and all the workers that contribute in this event. All the participants who have taken the time to join us today. Your presence and engagement are what make this workshop meaningful and productive. All the students that presented with us today. I would also like to extend my thanks to our sponsors and volunteers. Your contributions, big and small, are greatly valued. Today, our world is more connected than ever thanks to telecommunications. It has changed how we interact, work, and live. From the early days for telegraph to the latest 5G technology, we've seen incredible progress that has transformed our life. This workshop brings us together to discuss the latest innovations, trends and concerns, practical challenges encountered, and solutions adopted in advanced wireless communications, networks, optical communications, antennas, and microwave engineering. The workshop program includes plenary and oral sessions. We encourage you to take full advantages of these sessions and participate actively. Your engagement and contributions are what make this workshop dynamic and productive. This is not just the event itself, but also about the opportunity it presents for us to share knowledge, build connections, and grow. Thank you all once again for being here. Welcome. Enjoy the workshop and enjoy your stay in Gelma City. والآن أحيل الكلمة للسيد رضا صالح مدير معهد الاتصالات السلكية واللاسلكية. Monsieur le recteur de l'Université de Gelma, Mesdames et Messieurs les doyens des facultés, Madame le vice-recteur des relations extérieures, Monsieur le directeur de wilaya des télécommunications, Monsieur le président du workshop, Madame la présidente du comité scientifique,
Monsieur le Président du comité d'organisation, chers honorables professeurs invités, chers collègues enseignants-chercheurs, chers étudiants, honorables assistants, salam alaikum. Je voudrais en tout premier lieu vous souhaiter la bienvenue à cette édition du Workshop international des télécommunications EWT 2024. Pendant 2 jours, le workshop accueillera de nombreux chercheurs du milieu universitaire et experts qui seront confrontés aux thématiques de cette édition du workshop par des sessions plénières et communication orale, en plus des expositions, notamment d'Algérie Télécom et la salle Islay. Les chercheurs vont partager et échanger leurs points de vue et leurs contributions sur des sujets passionnants couvrant le thème de cette workshop. Donc l'événement EWT 2024 se veut un forum, une opportunité pour les entités et équipes de recherche activant dans le domaine des télécommunications pour des échanges de recherche, des discussions fructueuses et des débats scientifiques qui ouvriront de nouvelles perspectives à nos chercheurs. Bien évidemment, cette interaction est l'élément clé qui élève un workshop au-delà des simples présentations et contribue à la création de communautés de recherche et des pôles d'excellence par la mise en place, entre autres, d'un groupe de laboratoires des télécommunications algériens et la création des réseaux thématiques de recherche dans ce domaine d'actualité. Je tiens à remercier l'équipe d'organisation pour tous les efforts fournis pour la préparation de cet événement et à leur tête Dr Boulsina Faisal, président du workshop, Dr Boumahrez Farouk, président du comité d'organisation, et Madame Greni, la présidente du comité de pilotage. Sans oublier le soutien de Monsieur le secrétaire général de l'université pour le soutien de cet événement et tous les efforts fournis par l'équipe de l'Institut et à leur tête Monsieur Chelrom Yassine, le directeur de la DAF et son équipe. Nos vifs remerciements vont aussi à ceux qui ont accepté de sponsoriser cet événement, notamment le sponsor officiel de cet événement, c'est le groupe Algérie Télécom. On les remercie vivement pour cette contribution matérielle et scientifique pour cet événement. Mais nos remerciements aussi vont aux autres sponsors, notamment la salle Islay, Diwan Informatique et les autres. Encore une fois, je vous souhaite un agréable séjour à Guelma et qui vous donnera sans doute envie à y revenir. Sans beaucoup tarder, j'invite Monsieur le recteur de l'université pour l'ouverture officielle des travaux de ce workshop. الصلاة والسلام على رسول الله. ضيوفنا الأكارم، السيد مدير اتصالات الجزائر، السيد نائب رئيس الجامعة، السيد عميد الكلية، السيد مدير المعهد ورؤساء الأقسام ونوابهم، السادة المسؤولين البيداغوجيين في كل المستويات والإداريين، زملائي الأساتذة من داخل وخارج الجامعة، أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا للحضور هذه التظاهرة العلمية، هذه الورشة العلمية منذ نشأة هذا المعهد الفتي الذي ارتئينا منذ مدة على أن نرتقي به من قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى معهد مستقل، وهذا بعد أكثر من ربع قرن من وجود هذا التخصص
أو هذا الفرع في الجامعة ونعطيه الأهمية الكاملة ليكون يعني في ريادة الفروع والتخصصات التي نأمل أن ترتقي بالبلاد كعامة وبجامعاتنا وبولاياتنا بالأخص. يعني هذا الجهد يعني. وفي 2022 في نوفمبر 2022 اصدر المرسوم تاع هذا المعهد الفتي اللي عنده درك عامين. احنا نسمعوا في نوفمبر وإحنا نوفمبر على وشك هذا وين فض نوفمبر. دونك يعني قلت لما له من قيمة لدينا، وكنا نأمل أنها تكون مدرسة عليا للاتصالات السلكية واللاسلكية. وكانت حتى في عهد الوزير الأسبق الأستاذ الشيتور كان حتى قلنا والفضائية اتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، كيف يقولوا تيليكومونيكاسيون سباسيال. واحنا عندنا التيليكومونيكاسيون سباسيال وش اسمها توهرن هذاك لو سونتر دو ريشيرش. ايوا دونك يعني وكان كل واحد كانت عنده رؤيه، واحنا عدينا عده تذبذبات يعني باش وصلنا لهذا المعهد يعني اللي اعطيناه نوع من الاستقلاليه الداخليه داخل الجامعه. والحمد لله وفقنا ربي، وان شاء الله هذا يكون يعني كنا حاطينه احنا كفرع او ك ذو أولوية وطنية، وما زال ذو أولوية وطنية لأنه حتى الريكروتمون تاعو تاع الطلبة تاعنا هو وطني. وإن شاء الله يعني يكملوا في هذا. وأنا حبيت من هذا المنبر قبل ما ندخل في التفاصيل الأخرى حبيت نوجه نداء لزملائي الأساتذة أنه المعهد هذا مش راح يبقى بالفرع هذاك اللي فتحناه به درك لازم توسع. وإحنا عندنا فيه قسمين، لازم القسم الآخر نفتحه، ولازم كما يقولوا احنا تشمروا على ذراعيكم باش نفتح الفرع الثاني او التخصصات الاخرى في القسم ان شاء الله الثاني باش تمشي السيروره تاع هذا المعهد تكون سيروره عاديه ومنسجمه، وباش مش الدوسي حاجه ولا رياليتي حاجه اخرى. لا، لازم نكملوا في لا رياليتي. والعام تعدى شويه كنا كيف نقولوا مزروبين. العام هذا nous avons toute la latitude, nous avons le temps devant nous pour asseoir les dossiers تاع les nouvelles filières, soit des filières beaucoup plus professionnalisantes, beaucoup plus professionnalisantes, مهنية يديروا une licence, يديروا un master professionnel ولا un deuxième واش اسمه une deuxième كيف يقولوا الماستر مكيل ماستر كورسيس انتيغري دو ليسونس ان دوزيام في ان اوتر سبيسياليتي ولا حاجه ولا فرع من فروع الاتصالات السلكية ولا سلكية. دونك نتمنى هذا الاول يعني كيف نقولوا تظاهره علميه تنظمها قسم الاتصالات السلكية معهد الاتصالات السلكية موزنها الفو بروندر لابيتود الاتصالات السلكية نظامها وإن شاء الله تكون ناجحة بأتم معنى الكلمة. وأنا نشوف البوادر تاعها تبان من أولها. إن شاء الله نتمنى كل النجاح وكل التوفيق لهذا المعهد تاعنا الجديد. وإحنا حاطينه في عينينا، يفو با يقولوا خلينا متركين وحدهم، لا إحنا يعني احنا سرينا عليه من 2003 اليوم، وانتم تعرفوا تولي دوسي كنا فيه باش اعاده الهيكله المؤسسه، والحمد لله واحنا مازال نهيكل في المؤسسه هذه الى يوم الدين. يعني ما نحسوش من نظر للمستقبل في كل التخصصات والفروع. هضرت على التليكومونيكاسيون، هذا لا يعني انه نسينا التخصصات الاخرى والفروع الاخرى. وان شاء الله عن قريب راح نشوفوا هيكله جديده كما قلت لكم في القبل. ان شاء الله راح نشوفوا عن قريب هذا في ما يخص الهيكله تاع المؤسسه. دونك انا اشكر كل زملائي القائمين على هذا الورشه العلميه.
من لجنة التنظيم، اللجنة العلمية، وإن شاء الله هذا لو كوكتيل دو كونفيرونس إن شاء الله يكون ثري لنقل لكم أولا لأبنائنا الطلبة وزملائنا الأساتذة من داخل وخارج الجامعة. نتمنى كل التوفيق لكم ونقول لكم مرحبا بكم، وإن شاء الله اللي يجونا من خارج الجامعة اللي ما يعرفش قال ما الحموية، قال ما الآثار، قال ما التاريخية، وإحنا ارتئينا أنها تكون تحمل اسم من اللي داروا تاريخ هذه المنطقة، تاريخ 8 مايو 1945، يعني كما نقولوا ولا لكي لا ننسى هذا الناس اللي راحوا فداء لهذا الوطن، اللي نعيش احنا في نعمة هذه الاستقلال، ولازم كما برهنوا هذاك أجدادنا وأبائنا في الماضي، احنا لازم نبرهنوا بالارتقاء بهذا البلد إلى الصفوف أو نسراس مع يعني في أوائل هذا البلدان يعني المتقدمة. أشكركم على حضوركم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning, everyone. Welcome to the first international workshop on telecommunication, and thank you for joining us for this exciting plenary session. Before we begin our first plenary session, I'd like to invite our assistant chairs to the stage. It is my privilege to welcome Professor Dada Salah and Professor Faisal Jeffal, who will lead this session and ensure a dynamic and insightful discussion. This first plenary session is highlight of our program and serves as a unique opportunity to explore innovative approach in telecommunication. It is my honor to introduce our speaker, Professor Adil Belouchrani. Since 2006, he has been a full professor at UNP, École Nationale Polytechnique, Algeria, where he has made a significant contribution to the field of signal processing. His research focuses on statistical signal processing, blind array signal processing, and time frequency analysis, with application in both biomedical science and communication. Professor Belouchrani is also a founding member of the Algerian Academy of Science and Technology and an AAA Fellow, an award given for his outstanding work in the field. Today he will share his insight on signal separation from model-driven approach to data-driven approach. Without a further ado, please join me in giving a warm welcome to Professor Adil Belouchrani. Assalamu alaikum. Do you hear me? Okay. So
I will speak in English. They asked me to do it in English, so it's good exercise for students. First of all, it's the third time that I come to Denmark. The first time was in 2012. We have organized here summer school on signal processing, and the second time was in 2017. So we have another. I had a chance to present a seminar on high frequency distribution, alarms, and so on. It's always a pleasure to be among you here. I would like also to thank all the organizers and the university for inviting me. So, do you hear me? It's good? Perfect. Okay, good. So I will go directly to the presentations. So, okay. So I will talk about a field that I have been working on it for 30 years. It's what we call signal blind source separation or signal processing, and I will show how the evolution of this field. And we have from what we call model-driven approaches to data-driven. We are in this new era of artificial intelligence that we are. So all the fields, physics, mechanics, all the fields are invented by these new techniques of machine learning and deep learning and so on. So I will start by, okay, how it works. Okay. So the problem is the following one. You know that we have all over, we have sensors, okay? We have sensors, there's these things that you hear, the Internet of Things. So everything now is connected, okay? So we found sensors everywhere. We have sensors in, excuse me, sorry, I'm teacher, je suis un enseignant, I'm teacher, I use it to, when I make presentation, it's very important that you can fill up, okay? So if you are not interested, I will not be able to give my talk, okay? So please, okay, good. So we have, for example, arrays of those electronic noise. For sometimes we have several, we would like to detect, for example, gases, and we have a lot of, and we would like to make separation. We don't know which one. We have others, we have radio astronomy. So it's when we have several signals from different planets that we get the electromagnetic signals, we need to make separations. We have brain activity. You know the EEG, electroencephalogram, the EEG. We would like to extract the brain activity, and we have mixtures. And actually, at the end of the presentation, I will show you an application in this field. And also, we have speech. We have several people who are speaking, and we have a mixture of them. We would like to separate their contributions, and there's a lot of, and there's very interesting application in music. There is people who are in this field of music, that you know that when you buy or you have music, we have arrangement. You change, it means each instruments that you are so this arrangement, you would like to change it, but you don't have access to all the track of the instruments. Blind source separation allow you to retrieve this, and it's big business to do with it. And the questions are, as a signal processing guy, is how we give sense for all these mixtures. So this is the classical problem that we call cocktail party problems. When you have party, a lot of people are speaking, and you have microphones. You are receiving mixtures of these microphones, and you would like to listen to some
And this, we do it naturally with our ears. We have only two. When several people are speaking, we can concentrate ourselves. And this is what we are doing. So we will try to have algorithms and do this automatically. So before to dig more on this field, I did some what we call bibliometry analysis using Web of Science on this field using the keyword of blind source separation. So what we see when we make a search on Web of Science for this keyword, and we plot the number of publications with respect to the publication year. So you see 2000, even before, until 2024, this year, we have huge activity in this field. So this field of, or this topic is still current, it's not that old, even if I have been working in the field 30 years ago. Okay, so it's still an active topic. Here another, we plot here the number of publications with respect of countries. You see that China are working a lot on this field. This is the whiteboard. You will have interrogation at the end. Okay. So, okay. Thank you. So you see here that we have Chinese that published more. Then you have US. You have French. By the way, the field of blind source separation was born actually in France. Okay, so and so on. You have Japan, and there's another here presentation. The number of publications by authors. You see, the first one is Karim Abdelberaï, that a lot of you know him. He visited Galma with me the two last times, so he is very prolific. Okay, here also is an analysis of the publication funded by agency, and you see that the Chinese are funding more, and you have National Science Foundation, NSF, the American institution that are funded. So just my objective in this analysis, bibliometric analysis, is to show that this field of blind source is still an active field. Okay. Okay. Now I will start by presenting the basis, okay, or the concept of this blind source separation. I will start by the model-driven approaches. With in signal processing, you see, we receive signals from sensors, okay, and the first step is to have a model, okay, of your problem of interest, and then we use estimation theory to estimate these parameters. Okay, this is the classical approach that we have. I will start by this one. So the blind source separation problem is this one. Okay? We start by instantaneous linear model. You have the vector x contain its components are the outputs of the sensors. Time mixing matrix, okay. Time S is a vector containing the sources that you would like to estimate, plus noise, okay. The noise has two origins. It could be a noise, electronic noise that you have in the sensors, the electron you are using, and it could be what error model noise. What is error model noise? It means that the real model is not this one, okay? And the errors that we will assume that are in this noise, okay? And then we need to develop algorithms for the separation robust to this additive noise. So, if you look to this problem, you have
It means, for example, source 1 of T, source 2 of T, and then it's mixture, matrix A. So you will have X1, the output of the first sensor. It means it's mixture of S1 to S2, and the second one, same thing, huh? Okay? Plus S2 to S2 of, okay, this is the source signals. And then we need to add here the noise coming from the measure. So matrix A is this one. So now the problem of blind source separation is to estimate A, mixing matrix, and S only from the observations. This is as if you should, to solve, if I remove the noise, as if I would like to solve equation system, okay, without knowing the unknowns, of course, but also the coefficients, I don't know them. So I need to retrieve all these parameters only through the observation. So this is what is blind source separation. Now, so this is what I was saying. So I need to identify the mixing matrix and recover the source signals from the array output. So I start by making a blind identification of the matrix A. Then I will make diverse problem to get my sources. Okay. What we need to know that this is not the only model that we have for blind source separation. I can have convolution model. The convolution model is when I have wideband signals. It means when I will have reflections, okay, a multipath. And also I can have another model, nonlinear model. For example, sometimes the sensors that you are using have nonlinearity. Okay, so we need to. But what we have observed in practice, because and the real data that we have been using, is that this instantaneous linear model, very simple model, is still a good approximation. It means even in practice, the model is not instantaneous linear model, but it's a good approximation. This is what we have observed. Last concept is that what do we mean by blind identification? You see here the mixtures. I can write it in this form. You have here the source, here the vector associated to the source. You see, if I multiply the source by an arbitrary factor and divide the corresponding vector by the same arbitrary factors, the observation stay unchanged. I will have still the same observation. So I cannot, this means in blind identification, I cannot estimate the sources, or I can estimate the sources only up to 5. Okay? And this is not problem. Why? Because the information is not in this factor. This is just an amplification. Okay? It's in the variation between the samples. The information is in the structure of your signals. And also something else, if I change the notation, say source 1, I will call it source 2, and source 2, I will call it source 1. The numbering is arbitrary, so the observation will not change. So what I can do, what we call blind identification, is to separate or estimate the sources up to factor and up to permutation. If I succeed to do this, it means I succeeded in making the separation. It's not a problem actually to know what is the first or what is the second, and for the factor is not the problem, the factor. Okay, so the information is in the variation. Okay. Now, this is very interesting. What was the first approach to blind source separation? And why I present this one? Because nowadays, you know, we are talking about neural networks. For
So blind source separation was the first approach that have been used, but they was using only one neuron. You see, it was Jutel, it was in France, and it was in 1985. You see, was the first approach and setting of the problem of blind source separation, and they have using this. And this is then they published the journal paper in 90, and you see they are using the architecture of neural networks, only one, to solve the problem. So you see the story. We started by one neuron, and then I will show you we use other techniques, and then we are back to neural networks. Okay, good. So what are we have three major approach classes for blind source separation. We have approaches that we call independent component analysis, second order statistic approaches, and time frequency analysis. For the independent component analysis, it's very easy to understand it. You see that can I raise on? You see the stress of the presentation, I cannot see it. So this proves that I'm happy to be with you here. That's it. So, so we have X1, X2. You see, the main hypothesis in blind source separation is to assume that the sources are independent. They are independent. There is statistically independent. I guess everyone knows what means two statistical independent variables, right? So, when they are mixed, the sources here are not anymore independent. Why? Because they are combination of the two sources. So, blind source separation, or ACS, it means we need to mix again the two sources to get other signals, Z1 of t and Z2 of t, such that this be independent. If they are independent, we have theorems that they say that we have separated up to a factor and the permutation. But this approach does not work if we have more than one Gaussian sources. Okay. Then we had other approach based on second order statistics, and this assume decorrelations between sources for different delays, and exploit what we call spatial diversity. It means the sources should have different spectrum. This approach can separate Gaussian sources, but if I have sources with identical spectrum, I cannot do it. Then we have proposed other type of methods based on time frequency distributions, and this approach uses the fact that the sources are not stationary. Okay, and we have pushed the limits to the fact that we can separate Gaussian sources with identical spectral shape. So this is for. Well, so this is some famous algorithm for source separation. We have J that is using ACI, high order statistic. You have SOB, a lot of you know it, I'm sure. SOB is second order approach. And then we have TFBI approach, and you see it's still used, so it's seated. People are sitting and using this. Here, just to show you the performance of the difference between SOB algorithm that use second order statistics and time frequency algorithms, and you see that the time frequency algorithms works better. We can separate, so we have what we call mean rejection level. After separation, we measure the leakage of one source with respect to the other. And you see for signal to noise ratio from 0 dB to 20 dB, we are able to separate what SOB cannot.
But we need to be fair because SOBI still works for stationary signals, okay? And here for non-stationary signals, it's not performing that good, but it's still performing. And for if the sources are stationary, you will see that TFTL will not work at all. Okay, so what we call that stationarity is not an essential hypothesis for SOBI, but the non-stationarity is essential hypothesis for TFTL. Okay, now I will move to this data deriving approaches. And I would like to tell some things interesting because I know that a lot of people are using this. Even Faisal he used this, what we call AI stuff. So let's just tell you what are the opportunity to use data-driven approaches. Okay, when we need to use, for example, if I have the model, and my approach, my algorithm works perfectly, I don't need to go to these data-driven approaches. You see, because sometimes students or researchers, when there is something new, something fancy, they go use it. No, we use stuff by understanding why using it. We just apply it. You see. So, for example, if I have unknown or incomplete models, you remember, for blind source separation, we had the model, and we know the model. We can have approximation. But if I don't know the model, it means I have sources that are mixed, but I don't know how they are mixed. Okay, so I will have incomplete model. Here I will use data-driven models. And data-driven models, you should know, that are very expensive. Why? Because I need to have this big data and a lot of computation and so on. And then, even if I have, sometimes I have the model, I know the model, but I don't have efficient tools. C'est bon? Génial. So, sometimes I don't have efficient tools to do this. For example, nonlinearity, time varying. This data generator can be useful. Sometimes I have too noisy data. Data is too noisy. My model-driven approaches cannot work. Here we need this. It makes sense actually, I need to use that. Sometimes I have low performance for the data. So, for example, I don't have this sufficient precision or resolution. So I will use this data. Or sometimes also, it's very new now, the too large data space. For example, I have, say, 1 million sources to separate. You imagine. So I will need these data-driven approaches to solve this problem. Okay. So we should not go and use deep learning or stuff like this without justification. We need to have justification. Why do it? I do it when I cannot do something else. Okay? Just to let you, just to recall actually about data-driven approach. You see, for example, you use it to use machine learning, classical machine learning, that we have been using it more than 30 years ago, actually. We have two steps. The first step in any machine learning is the feature extraction. We have an input data. I would like, for example, to recognize if it's rows or not. Okay, I need to have features. So we use it to have extraction of the features. What is the form, what is the color, and so on, and so on. And then I have classifier. I need to make classification, and we can use SVM and so on, and we can use also neural network. Now with this new era of big data and deep learning and stuff, what is deep learning is that we learn automatically from data, we learn the features extraction. We are not to say, for example, for the face, you have eyes. No, it's automatically that it's done. Okay, so deep learning, you know, is feature extraction plus classification.
Now, as all the fields that has used this deep learning, so we use I'm sure that a lot of you know this. What is the convolutional neural networks? Okay, it's an example of deep learning. Okay, we start the first layers are convolution layers. You have polygon layers to reduce the dimensions, and you move until the classification using layer of classification, right? Now, how we use this? How this have been used for blind source separation? You know that in this data generating stuff, you have two steps. You have the training step, and then you have the application step. So here, for example, for training, they have the data. Since this CNN convolution neural networks have been developed initially for images, you see. So the first step we'll do is transform the data, this X, we transform the observation in a matrix, meaning something like an image, okay, something 2D, using short Fourier transform. Okay, we use time frequency analysis or distributions. So we transfer from time, we go from time to time frequency, and we have an image. And then we extract, for example, since it's complex, we extract this magnitude and its phase, and then we make training. Okay, we will look for the weights of the CNN, and we create a database. And then in the separation step, we will do the same. It means we extract the phase and the magnitude, and then we use the training CNN to make separation. So this is one approach. Another approach, very interesting, that is good, even Faisal, you can use it. So this, actually, this what we call, what I have presented data model-based approach, okay, and then data-based data. We have now also hybrid approaches. It means we can use the data and the model. The data, if I don't know the model, I need a huge number of data. This will take time. But if something that I know about the model, I will use it. You see, I will use it, and since the training, I will not need a lot of amounts of data to do it. So how we do this? We call this an algorithm, and enrolling algorithms. And this algorithm, for example, you see, all of you who are in communications, signal processing, we are always confronted with iterative or adaptive algorithms, right? You have a cost function that you need to iteratively minimize, so your algorithm is an adaptive or iterative algorithm. So what we do, you have iterations. Each iteration will become a layer. Okay. And then between two layers, you will add coefficients, not layers, that you will train on data. So since you are using information about the model, you will need less data to train the whole network. And here it has been used for ACA. You see the different layers. Okay, we have the reference. I will not go into the details. But what is interesting, they are combining in this approach the model and the data. And they have several layers, but they are using compensation, and they use the BSS modeling. Okay, now I think I will move to more exciting part. I don't know how time I have. It's the application. You see, I think you have it a little bit, I think you was not bored with the details. I will go to a problem in communications that we call carrier fast tracking. You see.
And this in any communication system. I will use the blackboard. So in any communication system, you have symbols that you would like to send, right? And you use modulation. QAM is quadratic amplitude modulation, okay? So you have symbols, for example, 4, QAM 4, for example, okay? That I would like to send. And I have bits that I send, okay? The coding I will have, for example, 00, 01, 10, 11, okay? That I am sending, okay? The first G of T, what is G of T? Students, in communication, is the pull shape. You know the pull shape. You have the symbols that you are sending. The symbols is discrete to be able to send it in the antenna. And we need to have it continuous, right? So the pull shape, and then you have the modulation. The modulation is translation in frequency, okay? And it's the carrier frequency, right? And then I take the real part. U of T is the antenna that is propagating, and then you have the channel, okay? It will be convolution. And in the receiver, this is the receiver that you have on your phone, okay? What you have fast splitter, okay? Because the symbols that you are sending are complex symbols. What is a complex number? Complex number is a couple of two values, okay? So now I need to remove the modulation. It means I am in I need to be back to base band, okay? So I will do the reverse operation, right? But how we use, what do we use to do this? Local oscillator, right? So what we need? We need synchronization between the emitter, oscillator, and the receiver cell. And sometimes we have phase jitter. You know what is phase jitter? Phase jitter. Phase jitter is that your frequency, if you have in your lab in telecommunications, you have your analyzer, you will see your frequency dancing. In French, we call la J. Dance, it's dancing, jitter. And this jitter is a random phase. So in fact, after equalization, what is equalization? Is the reverse of the channel effect, okay? What we will have here will not be, we wish to have the symbols AK, means we would like to have the symbol. But because of the phase jitter, the fact that our carrier frequency is affected by Doppler stuff and a lot of propagation phenomena, I will have a phase. Okay, I will have so instead of having AK, this one, I will have AK times exponential VK. And this is a rotation. It means the signals that I will be receiving will be not at this point, but it will be at one time here, here, here. So I will have something like circle. So all my symbols are here. So what people are used to do is that if I receive a symbol here, to know if it's this one that have emitted or this one, I will look what is the closest. If this one is closest to this one, I will decide that is 00, that is what have been sent. And this is what we call carrier tracking. And I will be estimating this phase, okay? By estimating this phase, okay, this is what we call direct decision. And the estimation of this phase use what we call phase loop, boucle à verrouillage de phase, phase loop. And it's known that all the phase loop have local convergence. You know that
phase loop has always a local conversion. This means that you need to initialize your phase loop close to the solution. Otherwise, you will give the inversion. All the PI are like this. Now, you will tell me what is the link of this with blind source separation. Okay. This is a little old stuff. Some of you, the student was not born yet, but for me it was just yesterday. Okay. Actually, I did this work when I was in Berkeley in 1996. I was doing my PhD, my postdoc. Sorry. So the problem that I was facing, and this is a message that I would like to tell you, is good when you do research to have broad knowledge of something like that. It means I am in telecommunication. Physics is not by no. You need to know some stuff about it. We are engineers. Okay, so they asked me to find the solution. The solution to how can I estimate phi k, the phase, from the observation. What I did, I like to tell this story, very interesting, that you know the joke when someone who had an exam, and an exam was, for example, about, let's say, for example, dog. He didn't learn the dog, but he learned the cat. And then in the exam, they tell him, the exam was about the dog. He said, the dog has 4 legs like the cat. And the cat, This is what I did here. So do you imagine what I did? I will let you see. You see? Very simple. I just reformulate the Karya-Fast-tracking problem as being blind source separation problem. You see, it's very easy. Yeah? So you know what is x of k. Do I have more time? Sure. So otherwise, I will make some development. So when you see the flow, you will keep it. Okay. So I have x of t. You see, you are making presentation 100 or 1,000 times, and you have 30 years experience, but still always will have some time. So, okay, you have x of t, x of k, okay. It's equal to exponential. How I can write the exponential? Well, someone. You. What is exponential? How I can write it? It's complex, right? What is its real part? Cosine of phi k. So this is exponential g phi k, right? Plus g sinus phi k, right? How I can write ak? Ak is complex. So now we saw it. It was complex. Real part plus g imaginary part, right? Now I will write. So this is complex too, okay? I will write the real part of x of t and the imaginary part of t. If I write it, what I will have ak r, real part of my symbol, okay? Cosine phi k, okay, plus minus g and g minus I k, okay, sinus phi k, right? And then x, the imaginary part would be a k r sinus phi k plus
Okay, this with this, it will be, no, sorry. This with this. Okay, I will have AIK cosine, yes, cosine phi k. And you see that this, I can virtually think that the real part is the sensor. And the imaginary is not another sensor. Okay, so I will have my vector xr, xi equal to matrix, and the particular matrix is cosine phi k, cosine phi k, sinus phi k, minus, sorry, sinus phi k, and here I will have IR. What is this model? What is this model? This is the model of blind source separation. You see? So this is the model of blind source. I know how to solve the blind source separation problem. So what we have reformulated, like the case of the cat and the dog, we have reformulated the problem. I have problem, I reformulated, and this new model, I know how to solve it. So I use it, and actually, I am used it to solve a more complicated model in blind source separation. The matrix was not square to type. I can have any dimension. And this matrix, the particularity of this matrix is, for whom knows, we call it unitary matrix. It means if this matrix, I call it U, so U time UH is transpose conjugate equal to the identity matrix. So it's more simple. So what I need to use blind source separation to estimate this matrix. Once I have this matrix, I can estimate the phase. You see. And this is what I did. And I did some workout and so on. I end up with what we call new phase look, nouvelle boucle labelleuse de phase. And what is interesting about this new phase look, what is not the case of all the phase look that exist, that is it has a global convergence. So it's good also, and this is another message for you, students, to have the mathematical tool. You see, we have been able to compute, if you go to see the paper, we have proven the global convergence. It means I can initialize my PLN, my phase loop, with any value, even 0. I will go directly to the solution. I prove it. You see, using mathematics. So mathematics are very important. You should not say that I am in communications, I meant only electronics and microprocessors. No, you need to have this tool of mathematics. Because with tools of mathematics, we can solve problems of communications. Yes. Okay, so this is what we do. What we had like output. So this is an example of simulations. For those who are used with the digital communication, they know that this is what we call closed-eye measures. It means we have egalization when this goes under the 0, okay? And this is what we receive. You see quadratic amplitude model 64. It means we have 64 points, you see? So you have 64 points, not 4. It's very complicated to see what is the symbol that have been sent. And we have circles, you see the circles? And this cloud is the noise, okay? So what we will use, the classical approach for the convolution, we use the convolutional one. In Dutch, is the real variation of this phase, and here is this estimation. You see, we cannot solve it very good. But if you use the new phase loop, blind phase loop, I can track perfectly the variation of my phase before the convergence of the equalizer.
means that this approach is robust to the modern errors, and we can solve it. And then I will show you another example. Now for QM 256 is very clouded. You see, very clouded. The conventional one doesn't work at all. And I will not show the constellations, but because they are too crowded, so it will be everything black. But I show that I initialize by 0, you see? By 0, I go directly to the solution. And I can track it before the opening. You see, the 0 here, the I opening is 2000. Before 2000, I have already estimated my phase. So this to show you how much is powerful this approach. This is the valorization, if you want, of this approach. I had published the first paper in I calculate transaction in 97 when I was in Berkeley. Then we have put a patent pending on it, and then I have another. I'm sure I will not have time, otherwise I will tell you the story of it. And the rest was my supervisor in my PFU when I was still like you. So I did him again in 2001, and we did another patent based on same idea, but for pulse amplitude modulation signals. We have, maybe a lot of you know Samuel Fagzut. He was head of CDTA, and then a huge experience in industry. He was in Canada, in Zarnix. Anyway, so he did his PhD with me, and he had to make a VLSI implementation of this PLS. Just to learn. Okay. Now another application in the medical applications. You see at 2001, but it's still of actuality. You see, this application is very interesting. Is that it's a project in brain-computer interface. We would like to communicate with the computers with our brain. Okay. So we have sensors, EEG, and the problem, the data are corrupted by what we call the eye blinking module. Okay, so it's eye blinking. So we need to make filtering. Okay, so we use blind source separation to do that, and I will show you how it works. So you have here recorded data. We choose 10 sensors, EEG sensors, that are all close to the eye. What you see here, this is horizontal sweeping, okay, balayage sweeping, and there is someone who is reading, okay, and time to time, he has eye blinking, this eye blinking here. And this is not noise. What you see here, the fluctuation, are brain activity. What we need to make separation. You see, using, for example, second order method, we was able to separate the brain activity. You see the brain activity here, different frequencies, okay? And then they were horizontal, but we didn't separate correctly the vertical, the eye blinking. So we used a high order statistic, ACA approach. The ACA approach was able to separate the horizontal movement, the eye blinking, but it didn't separate correctly the horizontal signals. We still have brain activity on it. So what we did, we made a combination, not trivial, not particularly, very special, where we have been able to separate the eye blinking from the horizontal and the brain activities. Now, last application,
more recent. Actually, I started this contribution was in the framework of fellowship of U.S. National Academy of Science, and I have been visiting professor to Brown in 2016, Brown University in Rhode Island, and the problem was this one. You see, in our computers, you have your integrated circuits. In the integrated circuits, you have inside cores several microprocessors, right? For example, this one by HP they have 4 microprocessors, and then this integrated circuits has 4 temperature sensors, okay? And we need to know the consumption power of each core, of each microprocessor. Why? It's in this what we call green energy. You will give work to a core that are not consuming a lot, okay? So we need to have this information. The problem is that the sensor temperatures measure the temperatures of the 4 at the same times, okay? And we know by physics, you see, we need physics and microelectronics that we have a relation between temperatures, okay? We have a relation between temperatures and power, okay? Yeah, okay. Hope I will, look. I will this. So, you have temperatures, we say 4, time, and we have here the power consumption of each core, okay? And now here we have what we call matrix. We have a matrix. This matrix is called thermal matrix. It's the transfer. It means, okay, this is the stationary model. I will not give all the details, okay? But what you see here, we don't know the powers, we know only the temperatures. And we need to know this matrix. The guys, because the guys with whom I was working was from microelectronics. They have laboratory, huge number of materials and equipments with lasers and so on. They make, if you want identification, they fix the temperatures, they fix the powers, and they estimate the mixing matrix. You see, they take the integrated circuits, they remove the baggage, and they estimate the lasers and so on to estimate this thermal matrix. And then they will use this thermal matrix for other circuits to invert the model, because if you know this matrix and you have the temperatures, you can invert your model and you get the powers. But it's not very interesting, because with time, this mixing, this thermal matrix will change, right? With time, and maybe it's not the same. You need to do it for some samples of circuits and so on. Here come blind source separation, and what is very important about signal processing. So you see this model look like the model of blind source separation, right? This is, you can see this is actually our sensors. This is the sources. But it's particular model. Particular model, why? Because the powers here are positive. Power is positive. That is what. And also remember, we said that the blind source separation or blind identification is up to factor, okay? And the permutation.
But here, the factor is very important because we would like to know the exact value. So we had, this is what is engineered, we had to find ideas to solve these contents. So we used physics. But why? Because this thermal matrix has a particular structure. The structure is something like the band diagonal. So we use this information to get, and here, and what is good in Brown, they have laboratory, you can make, okay, what's happened? You can make a real, how to say, real experiment, not simulation. And this is real experiment. You see here, we are excited the first core. You see the integrated circuits has 4 core 1, 2, 3. The first core, I measure the total power. The total power, I can measure it, there's no problem, okay? And then this is the temperature, the 4 sensor of the temperatures. From these 4 sensor of temperatures, I estimate the power of each one. Since I stressed or excited the first one, so you see I have power for this first one. The 2, they have no power. This is just the noise, okay, or the perception. Okay, and then what we do, we will stress the 2 and the 3. Okay, we stress the 1. Now we stress 2 and 3. 2 and 3, and you see, we succeeded to get their power. Okay? And then we stress all of them. Okay? We stress all of them. I was able to. And what is interesting about this work? So we had also its valorization. You see, when you make contributions, scientific contribution, you should make valorization of it. This is why we publish. We don't publish to defend our thesis. We publish to communicate our work. The PhD defense is a consequence. D'accord? La soutenance de notre thèse, c'est une conséquence de notre recherche. Donc l'objectif, quelqu'un ما يبداش يحوس يبوبليي باش يسوتوني. بوبليي برك وين جاك؟ travail. Okay, good. So this is the valorization for. So we had the first journal. We had a conference paper with the guy with whom I was working, and then we had journal paper. And this the Shetty was one of my students in Polytech. He did his PhD, so we had collaboration. He did his PhD in Prague University, and now since two or 3 years now, he is staff scientist and engineer at NVIDIA in Silicon Valley. He's working there thanks to this work, and he has he worked on this idea, and he got fellowship during his PhD with Samsung for 3 years. You see, this is just to tell you how small idea, okay, problem, we use our background of mathematics and signal processing, and we solve problems in microelectronics. So there is no, it means as engineer, even if we are in telecommunication, we should have broad vision, okay, or background actually. Okay, now there is also a lot of challenges. Since I said it's an open problem, this blind source separation stuff. So we have the case of blind source separation of undetermined mixtures. It means the case when we have more sources than sensors. Also the problem of separating dependent sources. There is some solution actually, but it's still open. How, for example, to exploit what we call side information, because this is blind. What the word blind is
that we don't have information about the structure of the mixing. But if I have side information, some information, for example, for radars, I know the signal that I am sending, the form. So I can exploit this information to make a separation. You see, how to quantify model and design the need information to target. It means this is model. I did some contribution, but we didn't further. We didn't go further. For example, I need to have algorithms that make separation with the particular performance. I say, I will separate this source with such as we do for the frequency Butterworth and so filters. When you design digital filters, you have this specifications, and you see, I will have stop that with such attenuations. Would like to have something the same for blood source, because blood source separation actually, we call it blood source separation historically, but in practice is a special filtering, filtrage spatial. Okay, good. And also we have a lot of challenges in hardware implementation. We need to implement all this algorithm in FPGA and microprocessor and so on. And we type. Good. So, thank you, everyone. Wish I have not been too boring. Okay. I'm ready for your questions. So, thank you, Professor Balwashrani, for this very nice talk and very interesting academic course regarding this topic about the light source separation, which is very, very important topic in the field of engineering and telecommunications. I think that we have 15 minutes or 10 minutes for questions. So we have 15 minutes for questions, and so if you have any question regarding this presentation, you are welcome. Alors, une personne qui fait un exposé, la pire chose, c'est qu'on ne pose pas de questions. Donc, si ça vous a plu, posez des questions. C'est l'inverse. D'habitude, les étudiants, quand ils présentent, ils n'aiment pas qu'on leur pose des questions. Ils sont « Ah, on ne m'a pas posé de questions ». Donc, moi, c'est l'inverse. Et toutes les questions, don't be shy, ne soyez pas timides. Alhamdulillah. روح يوم لا شاكل اخذ الطياره تاعي روح فرحان. I'm working on normal technique in Sorry, what is? normal technique. It's Normal. It's multiplexing. Okay, for the 6G. Yeah. 6G, yeah. In 5G networks. 5G and yeah. So I don't know. I think that it's the same situation as you present. That I have, of course, in the receiver side, I receive the signal in each for each user, but I don't know the channel state information and send the signal by the base station. Yes. I'm asking if this method can be used to... It can be used, but it's not needed because the channel state information is available. It's the base station that send it to the receivers to use it, okay? But if you are in case of listening, it means you are not in cooperative communications. And here you can use these techniques to get the channel state information. But to do it, you need to have informations, like, for example, more sensors, okay, or other information. So you can do it. It's not needed, I mean, because of the network protocols and so on, how it's used for cooperative communication. But if it's an outside, we don't have link with the base stations, you can use this
blind techniques to estimate the channel. If you have the channel state information, you can have the sources because you have just to make the equalization of the layers. Okay. Yes. The presentation was very hard to follow for me. Unfortunately for me. Maybe because I'm not student. Okay. Okay, but I'm very interested in the topic, and I would like to know how these separation approaches are used in Algeria, in which fields, and if they are actually applied in the Algerian context. Okay. Okay. To say applied in Algeria, it's techniques. Okay, it's general techniques. Certainly, it's used. Actually, it's even used in your telephone and so on. So this kind of techniques. I don't. Maybe in some more strategic applications like defense and so on, that it's used in radars and use it in other, but it's not a commercial use directly. It's very. But what I know for myself, but for example, Soviet algorithms that I have developed during my PhD in telecom. I did my PhD in I defended in '95, and I was using data provided by EDF. EDF, like Sonelgas. Yeah. And the problem that I have, you have in nuclear plant, central nuclear plant, they have what we call shield, how to say, thermal shield, the écrans thermique thermal shield, to avoid the neutron to goes outside. Okay. And they had problem once time in the US, I think. The problem sometimes this shield broken. Okay, so they make control surveillance system. They make sensors. The sensors is champ neutronics, they call it, the neutron. And when the neutron go through this shield, he get modulated by the moves of this shield. Okay, and then we know the vibration mode of this shield. So when we have the signals, they plot the spectrum and they have frequency, particular frequency is some frequency. If they don't observe this frequency, it means there is problem. So they stop and they go to see. But the problem that they have, it means this neutron sometimes, it's also modulated, its vibrations is modulated by other mechanical structures in the nuclear plant. So we have sometimes what we call destructive interferences. So this peak does not appear. There is no problem, but it doesn't appear. So they don't know if there is problem or not. So they developed solution with blind source separation. And you should, and then actually it's used there. Okay, an example. But it's, there is another application. It's used of blind source separation a long time ago in l'aéroport d'Orly. You know, if you are aware about planes and radars, they have the interrogation, they see EFF, friend and foe. It means you have a radar, you send signals, and there is transporter in the plane, and this the plane is the response. If the code is correct, they let him come in. Otherwise, so. And in Orly, sometimes when they have a lot of plane, the
plan should keep some particular distance between them to respond. Why? Because if they are too close, they will respond at the same time. They will have mixtures and you cannot recognize. So what they did with just two antennas, the two planes can respond at the same times, and then we make separations, and we can reduce the distance between the planes and also the times, traffic, and so on. So there is a huge number. This blind source separation, it's actually what I presented is techniques. And this technique is where you have, anywhere when you have a vector, time, matrix, time another vector, is this model, whatever is the application, finance, actually it's used in finance for the forecasting of stock market and so on. So whatever you have X equal AS, this kind of technique can be applied. And then with particularity for each one. Sir, firstly, thank you, sir, for your presentation. It's very interesting in the field of artificial intelligence. I have a question about this technique, the blind signal separation. When we can classify these techniques in unsupervised learning or supervised learning, because we have two types of learning in machine learning. Okay. This is unsupervised. Actually, even the tests, blind source separation, the word blind actually is more appropriate to use unsupervised. This is unsupervised. Unsupervised. Especially in machine learning. Not necessarily machine learning. No. The whole problem is unsupervised. It means you have no information about the structure of the mixing matrix or the data S. Like for example, for communication, the communication is done with frame. You see, in frame you have pairs. So there is data that you can use to identify the matrix A and so on. But the blind source, it means you have not these pilots, and we call it unsupervised technique. Now, for machine learning, we can have both. We can have unsupervised and supervised. You can have, it depends on the application and the information that you have. Thank you. I have another question. We can say that this technique is the base case of the introduction of artificial intelligence in telecommunication. Can you say Especially again? in telecommunication, this technique, blind signal separation, is the case to introduce artificial intelligence in telecommunication. No. Artificial intelligence is something else. Actually, even the word of artificial intelligence, I don't agree with this word. There is nothing intelligent. Intelligence, there is techniques that are evolving. It started with the neural networks, but it didn't work until when we have more computers and so on. This is what we call its class of machine learning, this deep learning. And then there is generative AI and so on. There are techniques. So you cannot say it means blind source is particular case. And then you can solve it using deep learning. If not everything is blind source separation. So the last question, what is exactly the advantage of identification of power source and processors? Okay. Is to make processor Okay. I see you didn't get it. in informatics. In your computer, for example, you like to don't consume too much energy. If you have microprocessor that are consuming a lot, you will not give him more work. Conversation is a method to converser. Non. Je vais le dire en français. Vous avez un circuit intégré. Le circuit intégré, vous avez plusieurs microprocesseurs. Chaque processeur, quand il travaille beaucoup, il consomme de l'énergie. Vous avez du boulot, du travail. Et vous ne voulez pas consommer beaucoup d'énergie. Vous allez donner du travail à qui? À celui qui consomme le moins.
Et pour donner le travail à celui qui consomme de moi, il faut connaître un partage des tâches. C'est-à-dire, je ne sais pas, un exemple. واحد اللي عنده بزاف خدمه عندك 4 étudiants ولا عندك 4 امبلويي، واحد راه عنده في البيرو تاعو معمر لي دوسي، واحد ما عندوش بزاف لي دوسي، واحد ما عندوش كاع. وانت تجيك النوفو دوسي اللي من تبداه لا عنده بيلا هكذا، ياك وحده عندنا نهضر البيلا هذيك وتقول لي داكا تعطي هذيك اللي عنده بيلا نو، تروحي تعطيه اللي ما عندوش بزاف باش تعرفي شكون ما عندوش بزاف لي دوسي. Donc les dossiers, c'est la puissance, la consommation. Il faut les estimer. Et donc le circuit, avec 4 capteurs de température, il faut une technique pour pouvoir estimer les puissances. Une fois qu'on a les puissances, on a à qui je vais donner des calculs. Donc c'est un petit peu l'inverse de la rapidité de calcul, le parallélisme de l'homme. You get it. So, Adil, wait. We limit by the time. Yeah, the last one. I don't. The last question. What are the main challenges in applying BSS in practical session, and what programming practical session, practical. And what programming language do you use? Okay. For programming language, it's just an algorithm. You can use any programming language that you want. Okay. 1. 2. The applications. I show actually 3 applications. Okay. In the presentation, and I presented. Talk about another application for the separation of the vibration mode of nuclear plant. Okay. But there is a huge number of applications. Anywhere when you have this linear model, okay, you can use this technique. So due to some obligations, we need to close this session. So let's thank our event speaker again. التزامات السيد مدير الجامعة، نشرع الآن في تكريم لضيوفنا الكرام، ونبدأ بالأستاذ عادل بلوشرة. فليتفضل السيد مدير الجامعة إلى المنصة. فليتفضل الآن الأستاذ فيصل الجفال لعملية التكريم.
والآن فليتفضل الأستاذ الحسن الحاج عبد الرحمن. والآن مع عملية تكريم الأستاذ صالح العقوم مدير جامعة 8 ماي 45. ندعو السيدة نائب مدير الجامعة للعلاقات الخارجية والأستاذ السيد كريمس للمنصة. السيدة ممثلة المدير العام تاع الاتصالات في الجزائر تتفضل تسليم عنها.
الآن تتم عملية تكريم لياسين بالمخ نيابة عن المسؤولين. والآن نأخذ استراحة قبل العودة مجددا. كوفي بريك في الهول. It is my privilege to welcome Professor Adel Bushrani and Dr. Shaban Abdelhadi, who will lead this session and ensure a dynamic and insightful discussion. This second plenary session is highlight of our program and serves as a unique opportunity to explore innovative approach in space telecommunication. It is my privilege to introduce our speaker. Dr. Lahsen Haj Abderrahman is a researcher at Center of Satellite Development in Oran, Algeria. He specializes in radio frequency system and channel coding with a focus on the design of satellite communication systems. Additionally, he serves as the RF team leader to the Space Instrumentation Department. Dr. Lahsen was also a member of team for ALSAT-1, the first Algerian Earth observation satellite, which was built and tested at Shirley Satellite Technology Limited in the UK. Today, he will share his insight, research activity in the field of space telecommunication. Without further ado, please join me in giving a warm welcome to Dr. Lahsen Haj Abderrahman. Peut-être fin décembre, début janvier, vous allez le week-end. السلام عليكم.
مداخلتي اليوم سوف تكون ماهوش تقنية 100%، ولكن حوصل حول مواضيع البحث في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، ومواضيع بصورة عامة على المستوى العالمي في الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية. Donc, ma présentation va être en français, donc je vais essayer de présenter l'essentiel des activités de recherche dans le domaine des télécommunications spatiales. Donc, le plan de mon exposé, donc une introduction au système de télécommunications spatiales. Donc, on va essayer d'aborder aussi le rôle de l'État pour financer ces systèmes spatiaux. Donc, c'est des systèmes qui engendrent, qui ont besoin de financement. Ce type de financement est un financement lourd. Donc, il faut qu'un organe comme l'État supporte ce type de financement. On va essayer de voir l'évolution des satellites de télécommunications dans le monde. Pour faire une conception d'un satellite, il faut avoir au moins faire une étude sur le marché actuel des satellites de télécommunications. On va donner un aperçu sur les télécommunications spatiales en Algérie, les satellites de télécommunications. On va parler des coordinations de fréquences, un aspect très important dans les systèmes de télécommunications spatiales. On va parler des spécifications d'un satellite, estimation du coût, le coût d'un satellite, comment on estime. On va donner un exemple de satellite de télécommunications, celui d'Alconsat, le premier satellite de télécommunications algérien. Et on va aborder quelques domaines de recherche liés à ces technologies, avec un certain nombre de sujets. Et on va conclure notre présentation avec certaines recommandations par rapport à ce sujet qui est essentiel. Donc, vous savez que dans le domaine de télécommunications spatiales, il y a une certaine évolution des techniques. Avant de parler, il y a une certaine évolution technique terrestre qu'il faut aborder. Donc, on parle d'une explosion de la téléphonie mobile et cellulaire. On parle aussi de l'installation des câbles fibre optique. On parle aussi des techniques, l'apparition des techniques pour le large bande et le haut débit. Et on parle aussi des techniques dites ADSL. Alors, face à ces évolutions terrestres, il y a toujours une place pour le satellite. Donc, il y a un ensemble d'évolutions terrestres. Le satellite, on va voir, c'est un système qui va complémenter, le système terrestre. Alors, pour les systèmes satellitaires, qui sont compléments au réseau terrestre, donc surtout pour les zones rurales où l'installation terrestre coûte cher, donc le rôle du satellite, c'est de fournir du service comme la télévision à ces populations habitant des zones isolées. Les satellites sont incontournables pour la diffusion de la télévision. Alors, pour ce type de service, on utilise le codage pour mieux utiliser les fréquences et réduire le bruit. Alors, évolution des moyens de lancement permettant des satellites lourds. On parle de 50 à 90 canons. Quand on parle canon, on dit canon, ça veut dire transpondeur. Alors, canal égale transpondeur de satellite de télécommunication, plus le numérique. Alors, pour faire ce type de système, une coopération internationale est obligatoire. Est obligatoire surtout pour l'Algérie. Donc, c'est un domaine qui, je suis à titre d'information, je voulais mettre à jour des informations dans cette présentation, qui est des chiffres. J'ai contacté un bureau d'études qui font des études sur l'état actuel du marché.
Ah ben, pour avoir une information, il faut payer. Un rapport, il coûte $20,000. Ah ben, un seul rapport. Pour nous, bon, c'est de l'information qu'on voit sur l'Internet, pour ce type d'activité, l'information n'est pas sur l'Internet. Donc il faut la chercher. Pour la chercher, il y a un cercle qui est fermé, donc il faut payer. Voilà. Donc, le rôle de l'État pour développer les télécoms spatiales. Donc, les télécommunications spatiales permettent pour les financements des budgets, j'allais dire, colossaux. Je connais supporter ce type de budget, c'est l'État. Donc, l'État intervient sur un type objectif pour maintenir une capacité d'accès à l'espace et mettre à disposition d'outils spatiaux pour les services d'utilité publique, qui m'a la téléphonie, l'Internet, au débit, etc. Les télécommunications spatiales sont indispensables côté commercial. Donc il faut maîtriser, donc c'est pas très facile de maîtriser le côté spatial, le côté financier d'un système spatial. En cas de télécommunication, si vous n'arrivez pas à le rendre, le retour de financement, parce qu'on finance un type de projet. Le financement, aux alentours, un mini-satellite qui coûte 250 millions de dollars, le retour. Donc il faut faire cet aspect commercial qu'il faut maîtriser. Il faut être présent dans les instances internationales, UIT. Si on n'est pas présent, on va perdre notre place. Les gens commencent à partager le plan de fréquence, les positions orbitales. Donc il faut être présent pour au moins défendre la position de l'Algérie. C'est un domaine de souveraineté. On parle de souveraineté militaire, on parle de souveraineté intellectuelle. Activité extrêmement risquée. Là, c'est risqué parce que ça engendre de la Makba. En bas, le système peut tomber en panne. Donc là, il faut gérer ce risque. Support des coûts de développement, c'est comme un ordre de grandeur. Bon, l'unité, c'est en millions de dollars. Donc, le coût de premier satellite va coûter 100 millions de dollars. Le coût de deuxième identique va coûter moins. Parce qu'il est identique. Où كاين دراهم كبار يكونوا في الديفلوبمون. Le développement avec 75 à 80 unités. Financement de ces développements technologiques pour les programmes étatiques. Bon, c'est les services réseau, les bouquets au débit, couverture de zones à faible infrastructure, téléenseignement et télémédecine à distance maintenant. Donc, c'est les différents services. Le marché actuel, marché des télécoms en extension, au vu de l'intégration des technologies innovantes dans le satellite proposé aux clients. On parle d'innovation des programmes de satellites technologiques. On parle aussi d'adaptation des industriels aux évolutions du marché. On parle aussi d'un marché dominé par les satellites géostationnaires. Donc, il y a des satellites d'observation de la Terre, il y a des nanosatellites, etc. Mais le marché est dominé par des satellites de télécommunication. Alors, pour l'évolution du marché, donc, il y a même des financements de systèmes privés. On parle de marché grand public. Généralement, c'est la télévision, la téléphonie mobile et l'Internet. C'est au moins les trois services qui sont en public. L'avenir des satellites géostationnaires, donc marché en pleine croissance. L'utilisation, elle double chaque 18 mois. Donc, chaque 18 mois, la population d'utilisateurs de télécommunications double. Le trafic, il double aussi chaque année. C'est un exemple là, donc répartition dans les répéteurs à l'échelle mondiale. Donc, on voit bien qu'on a à peu près 6000 répéteurs, les données de 99, dont l'Internet représente 7%.
En 99, quand l'accès à l'internet par satellite كان شويه faible. ومن بعد en 2009 عندنا حوالي 10 000 répéteurs dans 2000 en réserve. Donc l'internet a donc on voit 33% de l'internet par exemple. Donc il y a une évolution. Nouveau satellite de communication par satellite. On parle de services multimédia interactifs, direct à l'abonné. On parle de la téléphonie rurale pour les zones lointaines. En utilisant les réseaux VSAT. On parle d'échange de trafic internet entre professionnels. On parle de télévision et radio analogique et numérique direct à l'abonné. On parle aussi de échange de programmes TV entre professionnels et d'autres applications. Donc l'adaptation des satellites à l'évolution du marché, donc on enregistre à peu près 6700 lancements, mettant en orbite 19 000 satellites, dont 10 sont actuellement opérationnels. Donc vous voyez le marché là, donc il est dominé par le géostationnaire. L'augmentation rapide des besoins en capacité de transmission des données, on parle de 1 gigabit par seconde jusqu'à 7 gigabits par seconde. Dans le futur, on a besoin des charges d'outils transparentes qui minimisent les risques techniques et pouvant s'adapter à l'évolution des services. On a aussi recours à des transpondeurs actifs. Actif, c'est quoi? C'est un transpondeur qui est transparent mais qui fait du traitement à bord. Donc, codage d'informations, modulation, etc. Et on parle de satellite reconfigurable. Pourquoi? Parce qu'un satellite, il dure 15 ans durant sa durée de vie. Donc, il faut être capable de concevoir des satellites reconfigurables. On peut, reconfigurer le satellite durant sa durée de fonction. Donc là, on parle aussi de l'adaptation des satellites à l'évolution du marché de technologie spatiale, surtout en matière de prévoir de nouvelles charges utiles pour supporter la demande croissante en multimédia, nécessité de développer des plateformes nouvelles qui peuvent délivrer 30 à 40 kV. Donc c'est des plateformes, quand on parle de plateforme, c'est le bus qui transmet l'information de la charge utile. Alors, nécessité d'envisager une propulsion entièrement électrique. Pourquoi? Parce que le chimique prend beaucoup de volume et de poids, d'où le coût de lancement qui est important. Donc, prévoir une propulsion entièrement électrique veut dire réduire la dimension du système de propulsion et réduire par conséquence le coût du satellite. Alors, généralement, pour adapter les satellites à l'évolution du marché, donc, il y a des contraintes sur les cahiers de charge. Cahiers de charge pour élaborer un système. Donc les contraintes exigent qu'il faut mettre en place des plateformes très puissantes. On parle de 7 tonnes et une charge utile qui consomme à peu près 25 kW. Développement de technologies totalement émergentes. On parle de laboratoires, transmetteurs technologiques en provenance d'autres secteurs qui est le secteur de l'industrie et de la recherche. Alors, nécessité d'un nouveau programme de recherche pour justement concevoir ces satellites où la demande croissante en débit donc est ressentie, donc il faut nécessairement prévoir un nouveau programme. Dans ce nouveau programme, donc, il faut concevoir des charges utiles puissantes, flexibles et optimisées. Large bande. On est limité en spectre. Le spectre est coûteux. L'unité
donne chaque pays une fenêtre. Donc, ce spectre, il faut l'optimiser. Pour augmenter la capacité du système, on utilise la technique de réutilisation des fréquences. Alors, l'utilisation des fréquences, on peut l'utiliser terrestre chez Mouchkel, ça en technique en satellite de télécommunication, ça pose pas. Alors, les plateformes futures adaptées aux nouvelles charges utiles, qui sont charges utiles lourdes et consommatrices d'énergie, pour les faire, il faut aussi prendre en considération le problème de stabilité et de pointage. Et conception en nouveau, il faut les adapter à la nouvelle plateforme. Alors, les dépenses publiques dans le monde spatial, on les voit surtout l'émergence on parle du New Space. On parle de la venue de beaucoup de pays dans le domaine des télécommunications spatiales. Exemple, l'Algérie. Donc l'Algérie actuellement possède son premier satellite de télécommunication. On parle aussi d'une dynamique des programmes spatiaux, à l'instar des programmes indiens et chinois. Donc de la majorité des dépenses publiques spatiales dans le monde. Donc la répartition dit, elle montre que les États-Unis restent toujours un pays qui est dominant dans le monde entier en matière de financement de ces systèmes spatiaux. Vient après la Chine. Donc c'est les gros fournisseurs de produits télécoms spatiaux. Donc la tendance du marché des satellites de télécom, donc on voit qu'il y a une nouvelle catégorie de satellites, on parle de nano, micro et mini. On parle aussi de multiplication par 7 des lancements entre 2017 et 2026. Donc il y a le marché en évolution rapide. On parle d'un marché de 30 milliards de dollars répartis entre les producteurs de satellites et des lanceurs. C'est un marché qui est vraiment juteux. Donc, on parle aussi de possibilité de lancer à peu près de 6000 petits satellites. Non, c'est pas entre 2017 et 2026. La commande des grands satellites est en diminution par rapport au système qui présente, qui est des systèmes à base de Léo. Et donc il y a des systèmes qu'on peut faire de télécommunication spatiale en orbite basse ou là en orbite moyenne. Géostationnaire, donc il y a une diminution quand même en commande. On parle de croissance de constellations chargées de fournir l'Internet en ligne. Il y a beaucoup de systèmes qui utilisent des constellations pour fournir du service télécom. Le marché dominant est celui des services fixes par satellite. Le marché donc, qui est trois vecteurs de dynamisme de ce secteur, à savoir la tendance de la demande importante de la télévision à travers le monde, ou l'expansion des volumes de communication, notamment via l'Internet. Et ce type de satellite vient pour complémenter justement les réseaux terrestres. C'est nous avons dit que c'est un chiffre d'affaires mondial annuel en matière de ce secteur. Il est de 11 milliards de dollars en 2015, de 25 en 2023, pour atteindre le chiffre de 36. Donc il y a une évolution rapide dans ce secteur en matière de financement des satellites de télécommunication. La répartition, elle est
C'est une répartition 2015. Pour la mettre au jour, donc l'information n'existe pas actuellement. Donc 2015, nous voyons que la partie dominante, c'est l'Amérique du Nord, 21% du marché mondial. Vient après Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui détient la part de 11% du total. Donc, ça c'est aussi la demande globale en bande passante pour le service FSS. Le schéma nous donne un aperçu sur la dominance de la vidéo, donc l'image, sur le marché, sur la demande. Donc, toujours est-il, pour la vidéo, on a 3 types de systèmes. On a les systèmes Ultra HD et 3D, haute définition et définition standard. Donc jusqu'à 2025, on remarque la présence du standard SD, donc toujours il est présent, malgré que on a prévu d'autres systèmes qui valent le système haute définition ou la ultra haute définition. Les perspectives, donc, on parle de réseau d'entreprise, interconnexion de réseau mobile. On parle de réseau d'entreprise et interconnexion de réseau mobile en croissance et en type de service. On parle aussi de baisse importante des prix, vu l'arrivée des satellites de HTS, High Throughput Satellite. Donc ça permet d'utiliser des techniques pour augmenter le débit qui mènent les antennes UTFSO, codage du canal, type de modulation, plusieurs schémas. Donc ça permet de réduire, augmenter la capacité et de réduire les prix. Pour les réseaux d'entreprises VSAT, plus de 2 millions de terminaux VSAT installés dans le monde. Et en expansion. Donc, il y a toujours une évolution dans ce secteur. On parle de l'interconnexion de réseaux mobiles, 3G, 4G, donc transmission d'informations entre les stations cellulaires. Perspective du marché FSS, donc gouvernement pour le côté gouvernement. Les services gouvernementaux sont des services généralement militaires, donc 3% de la demande en capacité régulière du marché FSS en 2015, impacté par l'arrivée de la technologie HTS. Et pour le civil, vient pour complémenter le réseau terrestre, pour desservir les zones, les populations habitant les zones isolées. On parle de l'Internet haut débit fixe, on parle de connectivité mobile, de les différentes applications du système FSS, donc l'étude de marché, donc marché national pour l'Algérie. Donc, état actuel, donc on a un satellite de télécommunication, Alcomsata, qui est opérationnel depuis 2017. On parle d'une croissance significative de la demande en communication en Algérie, donc la population utilise de plus en plus les produits télécoms. On parle de pénétration des services TTH, Direct to Home, en Algérie, plus haute de l'Afrique du Nord, donc il y a une pénétration assez importante, du Moyen-Orient, d'autres services connaîtront un développement considérable, par de téléphonie, Internet, etc. Pour identifier les besoins futurs en télécommunication et prévoir un nouveau satellite en remplaçant ce HALA, comme ça. Donc il faut recueillir toutes les informations importantes, en élaborant bien sûr un questionnaire qu'il faut envoyer aux différents secteurs utilisateurs de téléphone. Donc, comment ils doivent répondre pour avoir une idée sur réellement les besoins en gigahertz, en bande passante,
pour prévoir des satellites futurs. Réaliser une analyse technique des besoins par l'organisation qui m'a des workshops ou des ateliers où il faut regrouper tous les acteurs utilisateurs de télécom ou le concepteur pour converger vers une ébauche de spécification. Et vers la fin, il faut se mettre d'accord pour engager une spécification finale fixe. Ce type de projet de satellite faisait partie du programme spatial national, donc mettre en œuvre le programme. Donc, parmi les points ou les différentes activités de ce PSN, donc, figure la conception d'un satellite de télécommunication. Pourquoi? Pour renforcer les capacités de l'Algérie en matière de télécommunication, en matière d'indépendance du pays, en matière de répondre aux besoins croissants d'utilisation des télécoms, de couvrir les services et donc de renforcer les capacités existantes. Aussi, donc, former le potentiel humain donc, pour maîtriser les aspects technologiques à travers la formation d'un certain nombre d'ingénieurs où la coopération internationale est obligatoire. Donc, il faut former les gens pour renforcer justement la souveraineté nationale. Alors, la première phase pour concevoir un satellite de télécommunication, c'est de faire une bonne coordination. Si on ne fait pas la coordination des fréquences, ça veut dire qu'on est en train de confectionner un satellite qui coûte cher, qu'on ne va pas par la suite peut-être l'utiliser totalement. Parce qu'il faut faire dès le départ, il faut lancer cette première phase de coordination des fréquences avec les instances internationales et avec les pays voisins pour dire que voilà, l'Algérie peut vous offrir un produit télécom et mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Voir aussi l'attribution de l'UIT du plan fréquentiel. Quel est le plan qui est non planifié, ou beaucoup de pays entrent en compétition pour tirer le maximum, parce que les planifiés à planifier, donc partage, les non planifiés, donc il faut. Donc il est basé sur le principe du premier arrivé, premier servi. Donc les coups de les coups de raïb, donc planifié à donner une position, deux positions orbitales pour l'Algérie, avec différents plans pour le broadcasting ou service fixe, basé sur le plan de fréquence attribué par l'unité. Les positions orbitales donnent deux positions planifiées, donc on peut avoir d'autres positions, mais il faut coordonner. Il faut faire de la coordination entre les différents axes. C'est ce qui est prévu. À la limite 2, possible que l'Algérie n'était pas membre de l'UIT. On a attribué ces positions orbitales. Mais maintenant, il faut coordonner pour avoir d'autres positions, donc c'est possible. Qu'il y ait des sociétés où ils proposent des systèmes spatiaux pour l'Algérie avec une nouvelle position orbitale. C'est coordonné, donc c'est fait, donc vous pouvez l'utiliser. Mais il faut payer. Pour faire de la coordination, il faut prévoir un groupe parce que c'est une affaire qui dure dans le temps, 3 ans, 4 ans, ça dépend. Donc il faut faire une bonne coordination. Ou je peux dire la coordination, il faut un groupe. Il faut prévoir une cellule de 3 à 4 personnes, avec les moyens bien sûr disponibles. Dans la mission principale est de fixer le service et la zone de couverture, la position orbitale, et l'analyse bien sûr des interférences, qui est important. Il faut impliquer bien sûr l'Agence nationale des fréquences, qui est habilité à faire ce genre de travail. Lancement de coordination des fréquences, il compte 4 ans avant le lancement du satellite, vu la complexité des procédés de coordination. Bon, ça c'est un exemple de caractéristiques techniques des satellites de télécom. On parle de type de service en fonction des bandes de fréquences, la bande C, la bande KU, pour le FSS,
Et les services, on parle de téléphonie, Internet haut débit, télévision, radio numérique, etc. L'orbite géostationnaire, donc l'orbite est de type géostationnaire. Le contrôle du satellite, donc les gens qui font contrôler à Warshada, station keeping. La position, on a pris 33,5 mètres. Couverture, ça dépend national, régional, en fonction de définition des besoins. C'est un satellite, c'est un exemple, donc inférieur à une tonne, donc c'est un mini-satellite. Donc pour les gros, c'est 4-5 tonnes. C'est un cube de à peu près 2 mètres de côté. La puissance totale entre 3 et 4. Bon, là, c'est la charge utile, donc on parle de la pile. Donc la pile pour arroser, bien sûr, la zone d'intérêt. On parle du facteur GSUT, c'est un facteur qui qualifie bien sûr le système de réception. Et on parle de la masse, parce qu'elle est liée direct le coût du lancement du satellite. Et on parle de l'antenne, elle est de diamètre 1 mètre, à peu près entre 1 mètre et 1 mètre 7. Ouais, le système de OBDH on board tracking, et donc il s'amène à les bandes de fréquence, les antennes qui type omnidirectionnelles, les émetteurs récepteurs redondants, chaud et froid. Redondant parce qu'il faut toujours assurer que le service fonctionne. Si un sous-système tombe en panne, il faut que le deuxième prenne la relève. Le système contrôle d'orbite et d'attitude, donc on parle d'une précision de pointage sur la antenne. Elle est de type 3 sigma, donc c'est une précision assez importante. Parce que la moindre des pointages à l'antenne, ça veut dire que la zone de couverture elle est perdue, donc il faut avoir une précision assez importante de l'antenne. On parle des capteurs, des capteurs solaires et des capteurs terrestres, les actuateurs, à base de roues en réaction. Donc le satellite, c'est un système qui regroupe plusieurs disciplines. Il n'y a pas que côté télécom pur, il y a le côté contrôle, côté énergie de bord, côté radiofréquence, côté mécanique et côté propulsion surtout. Donc un ensemble de disciplines. Anomalie propulsion, donc la structure, le thermique, le type de lancement, donc l'orbite c'est GTO, durée de vie, bon, on a estimé, donc c'est une étude qu'on a élaborée pour le mini-satellite. Paramètres de définition, pour estimer bien sûr le coût, donc il y a un certain nombre de paramètres de définition, à savoir le système d'exploitation, et d'autres facteurs concernant la durée de vie du satellite, le nombre de transpondeurs, la couverture, et le plus important, c'est les revenus. Quels sont les revenus attendus en fonction du type de service exigé et l'utilisation des transpondeurs. Parce que des fois, on n'utilise pas tous les transpondeurs maintenant. On utilise certains et d'autres écoulons en réserve. En cas où واحد يطيح en panne, donc هذا un exemple de ce premier satellitaire comme ça, premier satellitaire de communication intérieure. Donc il est en position 24,8 ouest, lancé en décembre 2017, avec un lanceur chinois. Donc le type de véhicule est un CZ-3BE. La masse au lancement, c'est 1200. Là, je me au lancement parce qu'il y a la partie propulsion qui va être utilisée parce que le satellite est l'orbite transfert, l'orbite nominale finale. Le transfert nominal, il va utiliser le système de propulsion. Donc, il en passe. Mais ça, au lancement, il est de 5200. Donc, full, ça veut dire le poids du satellite.
avec le bus, l'orbite géostationnaire, donc, et la durée de vie est avec 15 ans et plus. Alors, donc, les services, on a 9 transpondeurs sur le BSS, broadcasting, en bande KU. On a le service fixe, on a prévu 10 transpondeurs en bande KU Training. Le service au débit, Internet, donc on a prévu 10 transpondeurs en bande K1. On a un système d'augmentation spatiale dédié pour le positionnement par satellite et pour augmenter la précision. En bande L, on a prévu 2 transpondeurs. C'est les caractéristiques de la plateforme, une plateforme chinoise. Donc, comme ça, donc, lancement, donc les centres de contrôle d'exploitation, on a un CEST de Boucherie à Alger, donc la station principale. On a donc la station Bourgogne Médéa. Surtout, il y a la bande carrée. Alors, ces 2 centres sont chargés de contrôler l'état de santé du satellite, alors comme ça, et de gérer les applications multimédia. Voilà donc un exemple de centre de contrôle d'exploitation. On a permis de contrôler le satellite, d'exploiter les services de télédiffusion et radiodiffusion, d'exploiter les services VSAT et maintenant des stations. Maintenant, on va parler de l'aspect recherche dans les télécommunications spatiales. Donc, pour que le marché évolue en fonction de la demande, il faut faire de la recherche. Dans quel secteur? Donc, il y a dans la partie charge utile, on parle de démonstration d'une technologie RF en monde Qa'A. Quand on parle de technologie, on parle RF, on parle de transpondeurs et des antennes associées. Technologie numérique, donc formation de faisceaux numériques, calculateur avec logiciel téléchargeable, mémoire cage, démodulation, décodage. On parle de modulation qui a plusieurs niveaux. Et codage à gain élevé et codage adaptatif. C'est pour le codage du canal pour apporter un gain en puissance, parce qu'on est limité en puissance à bord du satellite. Donc il faut prévoir ce type de codage. Les plateformes, donc, c'est des plateformes standards de capacité 20 à 40 kW. Donc quand on passe, c'est le bus qui délivre cette puissance. Le module de communication haute intégration avec réjection thermique. On parle de la propulsion toute électrique, parce que ça permet de réduire la dimension réellement du système, qui prend une partie importante du satellite. Et on parle de compatibilité avec les nouvelles coiffes lanceurs, avec les dimensions ado, donc les dimensions de nouvelles coiffes. L'innovation et définition des produits au niveau du station-sol. On parle de réseau d'accès régénératif, des terminaux, qui mènent VSAT, stations de trafic bande Qa'A, etc. Et pour les systèmes, surtout la validation des concepts systèmes dérivés des ruptures technologiques. On parle aussi de qualification de produits. On met en place tout un système de satellites pour valider une technologie. Surtout au niveau de charge utile. Validation aussi de multimédia en bande Qa'A. Et
transport à un débit assez élevé. Pour la réalisation technologique, la recherche en domaine de technologie pour l'accès à large bande, surtout en régime rural, utilisation de la bande Qara. Accès à large bande au moyen de la télévision numérique et recherche sur les antennes. Utilisation des structures d'antennes multicouches pour régler les problèmes d'isolation, émission-réception. Donc, une antenne, vous savez, en télécommunication spatiale, une antenne peut faire les deux rôles, émission-réception. Donc, il y a un problème d'isolation qu'il faut régler. Exemple, antenne à faisceau multiple. Pour le côté technologique aussi, donc, on parle de circuit monotique hyper fréquent. Un ami. Circuit intégré, monolithique, hyper fréquent. Un AMIC. Alors, c'est de la recherche concernant les structures uniplanaires. Possibilité de produire des circuits intégrés bien plus petits. On parle aussi de réseaux à émetteurs multiples, radiodiffusion sonore numérique, technologie de compression et communication. Sujet de recherche, donc regarder le domaine, donc tirer des sujets de recherche dans le domaine. Donc, étudier les réseaux cellulaires de nouvelle génération, intégration de réseaux satellitaires, gestion du spectre de fréquence. Là, c'est important parce que c'est coûteux le spectre. Il faut gérer d'une manière optimale ce spectre, sécuriser l'information, surtout pour les applications militaires, et utiliser des techniques avancées de modulation et de découvrage pour justement apporter un gain en puissance et une efficacité, un rendement spectral assez important, parce que NEA, c'est un compromis. Si on fait des codes puissants, donc on va perdre en modulation. Si on fait une modulation puissante, on va perdre. Donc il y a un compromis entre modulation et codage. Donc trouver un bon compromis pour un schéma mixte, codage du canal et modulation utilisée. Alors chacun de ces sujets peut être développé en question ou au projet de recherche. Et beaucoup comportent des éléments interdisciplinaires. Donc, en télécommunication spatiale, il y a toujours une interaction en plusieurs disciplines pour faire un projet, un seul projet. Alors, donc, les tendances actuelles. D'accord. Réseau de nouvelle génération, on parle de système en orbite basse LEO, réalisant la fonction de télécommunication, de la communication. Et il y a des systèmes en moyenne altitude et les systèmes bien sûr connus, c'est les systèmes géostationnaires. Dans ce volet, donc, on parle d'un sujet de recherche concernant l'amélioration de la capacité et la flexibilité des satellites géostationnaires. On utilise bien sûr des technologies avancées utilisées dans le domaine terrestre. Et aussi, on parle de liaison intersatellitaire. Intégration du réseau satellite. Donc on parle du 5G et plus. On parle des systèmes hybrides satellites terrestres. Et on parle aussi de gestion du spectre. Donc la gestion du spectre, donc gestion efficace du spectre de fréquence pour les régimes orbitaux encombrés. La coordination et gestion des interférences en différents systèmes satellitaires. Elle est importante parce que des fois,
avec un satellite qui est opérationnel, qui marche comme ça, et des fois qu'il trouve une interférence, on questionne, on pose des questions au pays qui a le satellite. C'est pour cela qu'on parle de coordination avant et après. Donc, il y a l'interférence, il faut la réduire. Il y a toujours des مقايضة. Donc, ويقول لك نقص قال أنا ما نقدرش. Donc, مقايضة pour faire fonctionner le système. Donc, l'étude هذه تاع l'interférence, elle est toujours présente. هذا le cas pratique. Donc, il y a pas longtemps sur le questionnaire là-bas pour justement réduire le niveau des interférences. Donc, pour les gestions du spectre, on parle de l'accès dynamique du spectre, au spectre. Alors que le spectre est autogone, donc il faut l'utiliser là où il n'y a pas, donc on peut utiliser d'autres bandes qui ne sont pas utilisables pour نقص شوية الضغط على une autre bande. Sécurité des communications par satellite. On parle de cryptage et authentification dans les réseaux satellitaires. C'est le cryptage, ça concerne la partie militaire. Et communication quantique. Donc il y a des sujets de recherche dans ce domaine. Et système de communication résilient, ça veut dire que s'il y a une panne là, donc le système ne tombe pas, donc il va se mettre en rente, même s'il y a une panne. C'est faire des études de recherche en matière de protection des réseaux de communication par satellite. Communication par satellite dans les zones éloignées et sujettes aux catastrophes, donc utiliser les satellites pour communiquer en temps réel, pour gérer justement s'il y a catastrophe. Ou crise humanitaire, qui a des زلازل ومشاكل. Connectivité d'Internet mondial pour les zones rurales, donc, qui sont dépourvues du système terrestre. Donc, les zones rurales peuvent, les populations peuvent utiliser les satellites de télécommunication dans ce sens. Il y a des solutions de haut débit par satellite pour les pays en développement. Donc, il y a des sujets de recherche dans ce domaine. Connectivité Internet of Things, via satellite. S'il vous plaît, les jeunes, discutez à l'extérieur, s'il vous plaît. Et satellite de communication, SATCOM et communication massive de type machine. Donc, on parle de l'intégration des systèmes satellitaires dans les réseaux pour des réseaux de capteurs généralisés. Technique avancée de modulation de codage, c'est important, ça apporte. Parce que si on gagne un décibel en télécommunication, c'est en milliers de dollars. C'est-à-dire, si on gagne vraiment 1 décibel, on a été en terrestre, mais en communication spatiale, on parle de gain en milliers de dollars. Pour cela, cet aspect de modulation de codage, c'est un aspect important. Il faut optimiser, apporter un gain. Si on connaît l'énergie, donc on a gagné l'argent. Code correcteur d'erreur, donc prévoit des schémas de codage du canal pour justement apporter un gain. Ou modulation pour apporter un rendement spectral. Parce que le spectre est fini, donc comment utiliser le spectre tout en augmentant la capacité de transmission. Donc il y a déjà des recherches, prévoit de nouveaux schémas. Et prévoit aussi un travail sur le codage adaptatif. On parle de l'intelligence artificielle, donc intégration de IA dans les satellites de télécommunication. IA pour l'optimisation des réseaux satellitaires. Algorithme d'apprentissage, mais c'est quand même lourd pour implémenter. Donc il y a de la recherche dans ce domaine. Donc c'est lourd pour implémenter
un système utilisant l'IA dans un satellite. À l'âge, ça veut dire que l'exécution d'un programme va prendre du temps, va prendre la ressource qui est l'énergie et va prendre du temps, parce qu'on a besoin du temps réel. Parce que quand on transmet l'information, il ne faut pas attendre, c'est du temps réel qu'on a besoin. Donc. On parle de détection et récupération des pannes basées sur l'IA, donc c'est important, donc utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter les pannes et prévoir aussi. On parle aussi du traitement d'images satellitaires avec l'IA. Des modèles atmosphériques et ionosphériques qu'il faut mettre à jour pour être plus précis, en abordant les atténuations des effets dus à la pluie, à la neige et autres, et prévoir des modèles de propagation en HF pour les systèmes satellitaires. Alors pour les futurs, donc on parle de communication par satellite pour l'exploration spatiale, donc on a donc c'est pas l'espace lointain, du space, donc on a du space. Communication pour le tourisme, donc là c'est la cerise. En conclusion, donc, pour faire de la télécommunication spatiale, il faut un appui public, l'intervention de l'État, pour financer ce type de système. Une coopération internationale est indispensable pour concevoir un nouveau satellite de télécommunication. Et incorporer cette dimension mondiale qui est la recherche fondamentale. La défense, donc, une nécessité ou un besoin d'un effort spécifique. Il faut avoir une place pour toutes les forces de l'ensemble des forces armées. Donc, il faut que l'armée devienne utilisateur potentiel des satellites. Maîtriser la technologie des satellites de télécommunication, donc possibilité de miniaturisation et de réduction des coûts. Alors, pour réaliser un satellite de télécom, il faut avoir une organisation. Parce qu'on n'a pas besoin de réaliser un satellite, il faut une organisation. Une équipe. Formation de la ressource humaine en fonction des besoins et objectifs. Faire une bonne coordination de fréquences, si on veut utiliser le satellite une fois lancé, d'une manière optimale. Nécessité d'un partenariat étranger. Durée de réalisation standard, il faut prévoir 30 mois pour la réalisation du satellite. 30 mois de durée de réalisation du satellite. Pour la partie recherche, il faut tenir compte de l'aspect amélioration du système de communication existant. Donc il faut aborder le volet de recherche et exploration des solutions innovantes. Les sujets de recherche abordés, on parle de l'optimisation du spectre, développement des systèmes de communication intersatellitaire, la recherche dans la modulation de codage du signal et sécurité, amélioration de la fiabilité et de la sécurité des communications. Avancées technologiques pour soutenir bien sûr la croissance de l'intelligence spatiale, IA dans les communications et missions spatiales de plus en plus ambitieuses pour répondre bien sûr aux besoins croissants de communication à l'échelle mondiale. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, maintenant, j'ai terminé la présentation. Donc, ce n'était pas très technique, mais avoir une idée sur l'aspect télécommunication spatiale. Et pour faire un satellite, qu'est-ce qu'il faut? Donc, ce n'est pas une affaire de projet simple, c'est une affaire de budget, d'organisation humaine, de coordination des fréquences, etc. etc. Merci. Bon, je vous remercie pour cette présentation et aussi pour ces informations précieuses. Bon, je vous favor de l'équipement de là. Alors, merci pour la présentation déjà.
donc pour les deux positions orbitales actuelles, sont-elles suffisantes pour exploiter pleinement les capacités d'Alcomsat 1 et donc, pourquoi est-il nécessaire pour l'Algérie de disposer davantage de positions orbitales? Ça dépend. Donc, si l'Algérie veut utiliser un seul satellite, je pense qu'un seul satellite suffit. Suffit pour. Si on veut faire un satellite régional, regroupant les pays du Maghreb, l'Égypte, on a besoin d'un nouveau satellite. Une étude de besoin devrait être faite au préalable pour arrêter réellement qu'est-ce qu'on veut faire de ce deuxième satellite. D'où l'utilisation d'une position orbitale ou autre. La position orbitale, vous savez qu'un satellite de télécommunication dure dans le temps, 15 ans. Est-ce qu'il faut attendre 15 ans pour démarrer un deuxième? Ça dépend. Donc si les besoins sont là, on a exprimé un certain nombre de besoins, on a besoin de lancer en parallèle un deuxième satellite, ne serait-ce qu'un mini-satellite. On a besoin d'une position à droite. Il faut voir le plan non planifié pour dégager des consultations au niveau des pays membres de l'UIT pour est-ce que l'UIT peut nous fournir une nouvelle position. C'est pas facile. Avec des fois, pour la position orbitale, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font des projets, ils ont un projet de télécommunication papier. Un dossier, il n'y a pas d'unité pour avoir la position orbitale. Mais il ne va pas réaliser ce satellite. Il va vendre sa position orbitale. Parce qu'une position géostationnaire, elle est unique. Il faut Arthur il faut attendre 6 000 km qu'il y ait une orbite. C'est géostationnaire. On va dire la pression. Donc la place pour l'orbite coûte vraiment cher. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des dossiers, appelés dossiers du satellite papier, qui ne sont pas réalisables. Tirer la position orbitale, pour avoir une idée sur la position, ce n'est pas évident d'avoir une position orbitale. Le papier, c'est une étude. Une étude, et il y a un satellite papier, mais il n'est pas réel. C'est une étude, un dossier, je vais réaliser un satellite, voilà, il y a dans la position d'un satellite. Parce que le satellite, il coûte vraiment cher. Les gens qui détiennent, les ressources, on ne peut pas avoir un satellite, son propre satellite. On va de l'argent. Il y a des satellites non gouvernementaux? Privés, oui. Il y a des systèmes privés qui fournissent des services. L'aspect commercial en télécommunication spatiale est primordial. Donc quand on fait un satellite, c'est pour vendre. Pour avoir un retour d'investissement. On parle de retour d'investissement. Donc, nous avons 10 millions de dollars pour au moins, nous avons 10 millions de dollars, au moins. Parce que c'est une affaire qu'il faut tirer profit. C'est une affaire, hein? Ah oui. On parle là de monnaie. Les Chinois, si on perd une journée sans utiliser un satellite de télécommunication, c'est des millions de dollars qu'on est en train de perdre. Pour voir vraiment le système intact, qu'est-ce qu'on engendre comme... Ouais. Oui. Bon, est-ce qu'il y a une autre question? Allez. J'ai une question. Est-ce que les satellites militaires passent par les mêmes politiques que les satellites de fabrication civiles? Il faut prévenir les pays voisins. Des fois, un satellite a des applications civiles et militaires. ما نقولش اكثر نتايا مثلا عن الاسبيوناج هذاك جينيرالمون الاسبيوناج اوبيس على الضوء هذاك وما نعرفوش كاين دي ساتيليت كي سون يهبطوا ما نقدروش نعرفوا كي اوبيس على الضوء هذاك انا نهضروا لو كا وين كل شيء واضح كل شيء بلانيفي دونك pour le cas de l'Algérie عندها une application militaire في Alcomsat dédiée pour le secteur avec militaire. Un satellite purement militaire 100%, pour l'instant, je n'ai une idée sur ça. Parce que ça relève
du secret, donc aucune idée. Moi j'ai des questions, mais aussi tout un débat. Vous avez parlé au début des satellites géostationnaires. Oui. Et après, vous avez parlé, lorsque l'étude de marché, et ce qu'il y a actuellement, c'est le LIO. Et il y a Internet Satellite maintenant, oui, avec les constellations qui m'a Starlink, OneWeb, les Chinois, donc Geely. Oui. Et donc, c'est quelque chose d'actualité. Et par exemple, à part quelques chiffres, par exemple, Starlink, elle a lancé 3500 satellites. Et elle est en train de planifier de lancer 40 000. En 2023, il y a eu 2800 satellites envoyés, dont 90%, c'est LEO. Donc c'est le LEO qui a beaucoup plus que le géostat. Et en plus, pour les communications, l'Internet, on fait tout. C'est-à-dire même on se pose des questions de l'avenir de la télédiffusion par les satellites. Parce que maintenant, nous-mêmes, même la télévision, par Internet, etc. Donc les télécoms, il y a une convergence sur ça. Et en suivant, moi c'était un commentaire en même temps, c'est que le monde entier est en train de faire la course vers ça, et c'est des moyens très colossaux. Hein. J'ai vu, je viens de vérifier, moi j'ai un doctorant qui travaille sur ce sujet-là. Il y a par exemple, à peu près, hein, pour lancer un satellite géostationnaire, ouais, il faut compter à peu près 100 millions de dollars. Alors que les LIO, avec le Rio, c'était les lancements, c'est pour ça que Starlink, ils arrivent à peu près à 10 millions de dollars pour envoyer un satellite. Donc il y a des... Alors la question est, au niveau national, est-ce qu'il y a une réflexion sur notre position concernant un satellite Internet, et on est absent. C'est-à-dire même parce que les satellites ils ont besoin de stations terrestres. Par exemple, pour l'Afrique, ils sont en train de négocier avec tout le pays. L'Algérie, je pense, elle est absente. Mais j'aimerais que tu me confirmes. Est-ce qu'elle est absente ou est-ce qu'il y a une réflexion comment on va faire? Parce que un satellite de télécom que l'Algérie a, j'allais dire c'est plus ou moins dépassé. Donc il y a une évolution. L'avenir des communications par satellite, c'est autre. Et tu en as parlé d'ailleurs, les trucs. Ou ce que je profite rapidement d'un projet de recherche. Parce qu'il y a des choses que je pense existent déjà. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu entends par projet de recherche? Terrestre. Hein? Terrestre. C'est des technologies terrestres qu'il faut valider. Non, mais déjà, ils sont spatial-là, qui m'a les Starlink, etc. Ils sont déjà. Ah bon, on a dit quelques sujets de recherche concernant la gestion de spectre. La gestion de spectre, c'est une affaire qui est courante. À chaque fois on propose des schémas de modulation qui sont appropriés au système de télécommunication spatiale, parce qu'en domaine terrestre, il y a une modulation qui est très يعني QAM دير لها كما قلت قبيله 256 دير 256 vas-y là l'appliquer في géostation c'est pas évident donc il faut cette étude de compromis qu'il faut faire dans la recherche en implémentant un système maintenant de codage et de modulation au niveau du transpondeur parce que avoir une modulation à plusieurs niveaux ça consomme de l'énergie beaucoup d'énergie. Qui te parle avec Non, mais je veux dire, mais ça, ils ont déjà résolu ça, puisqu'ils sont ils sont opérationnels, les satellites. Mais c'est vrai, mais à chaque fois, on est en train d'apporter des schémas, comme مثلا, نعطيك un exemple, qui m'a les codes turbo. Les codes turbo, معروفين. Donc, qui تبغي دير نتايا codage turbo terrestre, pour s'approcher de la capacité du channel,
faire un transmettre à 10 puissance moins 5. Pour atteindre 0,7 dB, il faut des codeurs dans la taille du bloc. Tu connais 65 000 avec un certain nombre d'itérations, etc. C'est lourd. Il faut que le système. Entièrement d'accord. Il faut prévoir tout de même un schéma. Ma vraie question, c'est l'Oula. C'est pas très important. Oui. Mais la question, la recherche, c'est vrai, le codage, c'est toujours de recherche. Même pour la 5G, 6G, il y a de la recherche. Maintenant, l'opérationnel, les trucs qui m'ont dit, on n'en a rien. D'accord? Oui. Et on veut avoir quelque chose. C'est-à-dire, je ne veux pas faire de la recherche pour améliorer le futur que je n'ai pas. Donc, il y a un truc stratégique. Maintenant, faire de la recherche pour faire des articles, ça c'est amr wahda. Maintenant, il y a Internet par satellite. Oui. Ok, les réseaux hado. En Algérie, est-ce qu'il y a une réflexion à un certain niveau, peut-être d'Algérie Télécom, le ministère de géostationnaire. Non. Les systèmes. Géostationnaire, la TNC, beaucoup de choses, sinon le Khalil nous aurait fait. Donc, le futur, c'est le lieu, c'est clair. Où est-ce on est où? Alors, je vais poser une question. Donc, on a avec la question. Alors, les systèmes, combien de pays qui sont impliqués dans ce système? Nous avons الأصابع ما كانش بزاف. شحال كاين واحد؟ Alors, شوف كاين bon les États-Unis ما نهضروش. Les États-Unis ils ont plusieurs. عندك la France, l'Inde, واسمو عندهم un projet تاع OneWeb. Ils ont lancé déjà 582. Les trois مع بعض؟ نعم. Les trois مع بعض؟ Les 1, 2, 3, 4, 5, 5. خمسة. C'est un consortium. كاين UK, USA, l'Inde, la France et le Canada. L'Américaine, ils ont plusieurs. Hein. Oui. Le champion تاعهم c'est Stanley, 3500 كتلك. Les Chinois عندهم Gili. Ils ont déjà lancé ça. Donc c'est une garde géostratégique. Et en plus, l'aspect ça a été dit, c'est le privé maintenant qui est derrière. Où il y a des problèmes géostratégiques et géopolitiques terribles. Est-ce qu'on est déjà conscient du problème? Il y a une réflexion et comment on va se comporter et comment on va modifier notre stratégie, notre programme, parce qu'il y a des programmes terribles. Ça fait combien d'années qu'il a été? Il y a des choses qui ont été réalisées, des choses qui ne sont pas encore réalisées, pas exploitées à 100%. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Est-ce qu'il y aura une autre orientation? Est-ce qu'il faudra... Bon, je suis libre en tant qu'académicien, je dis ce que je veux. Est-ce que l'Algérie, peut-être certains topic, il faut qu'on ait notre réseau Léo, est-ce qu'il doit s'associer avec d'autres pays? Est-ce qu'il faut un consortium? Il faut qu'on fasse une activité au niveau africain pour que les Africains, on y ait les ressources qu'il faut, qu'on ait notre constellation, parce que dans quelques années, quand ça sera la stabilité, les positions. كيش كنروح نديو دي بوزيسيون تاع خلاص توتي اوكوبي داوها كاع راح تشري et ça c'est في الميليو universitaire ou académique il est très important qu'on attire l'attention de ça et pouvoir publier des conférences comme ça pour dire how il y a des c'est-à-dire il ne faut pas subir comme on a toujours subi à chaque fois on subit quelque chose même par exemple, la 4G, 3G, on est en train de subir. Alors que on est sur la 5G, on est sur la 6G. Et plus, hein. C'est vrai, bon, c'est ce type de système, c'est des systèmes qui engagent des sommes d'argent colossales. Le dites un chiffre, on va dire qu'il y a un consortium. Plusieurs pays pour faire un système. الجيري واحد بالك لا ريفليكسيون ايتي فات لا اونيفو على الانترنت انا نقول لك انترنت اوف ثينكس اسكو البيوتيشن اللي هو الانترنت اوف ثينكس لي ريزو عشنا لا غير دو كاد
Ils avaient accès Starlink, les deux. Est-ce qu'il y a une réflexion, il y a une task force qui est en train de travailler sur ce pour trouver des solutions. Là, c'est comment on va réagir, ou là, comment on va se comporter, ou là, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est ce type de réflexion. Est-ce qu'on est conscient que ça existe? Là, on est conscient. Sauf que ce n'est pas dans l'immédiat. On vient de débuter dans le domaine là. On a déjà un satellite, un satellite de télécommunication. دخلنا dans le domaine là. Donc, pour être vraiment qui m'a les pays possédant des systèmes, je pense que la réflexion était faite. Sauf que prise en charge, ce n'est pas dans l'immédiat. C'est pas dans l'immédiat. Est-ce qu'il y a des questions? C'est un débat qui... ما كاش دي كيسيون نحبسوا عليها كاش دي كيسيون on va s'arrêter. Une dernière question. Oui. تفضل. الجزائر عندها ساتيليت واحد ولا بليزيور ساتيليت؟ لا عندها ساتيليت دو تيليكومونيكاسيون واحد. بور لوبسيرفاسيون دو لا تير كاين 4. هذاك سي اوتر شوز. حنا دومين هنا دو تيليكومونيكاسيون سباسيال اون بار دو كومونيكاسيون سور لوبسيرفاسيون دو لا تير. كان عندنا ارصاد واحد وين انا كنت ممبر شارجي دو لا بارتي راديو فريكونس برومي ساتيليت. Deuxième satellite ارصاد 2A et 2B à mon cours. Donc je sais des résolutions d'image. Le كان 32 متر donc شويه 10 متر plus important. بعد ارصاد 1B en remplaçant ارصاد 1. En بعد راهم en cours de préparer un satellite haute définition. La résolution طلعوا شويه فيها. Donc هذاك شويه difficile. Pour le transfert de savoir-faire, ce n'est pas évident. Alors, qui trouve les précisions, on ne te donne jamais la technologie. Donc, il y a donc ce n'est pas évident. Même l'information, si on veut, pour mettre à jour un ou deux diapos derrière, enfin, en matière de chiffres, contactez une information qu'il faut payer. Notez un rapport qui coûte $20. Ça y est. باش تعرف une idée sur les télécoms, ça engendre de la croix. C'est bon, quelques questions? Ah, c'est bon, merci. Hayır yani.